Hello students, in previous lecture we have started paper number 7a. In paper number 7a we have started unit number first relation. So in last lecture we have seen two definition. We have defined the Cartesian product of two set and we have seen definition of the relation. So as you know, relation is nothing but the subset of Cartesian product across B. Now in this lecture, first of all, here we discuss some notes related to relations. So write down the notes. So before here we write our first note, here we define one Cartesian product and one relation. Here we consider set A is equal to 1, 2, 3. And here we take set B is equal to 2, 4. So how to define the Cartesian product? So Cartesian product across B has total how many pairs? Set A has 3 elements and set B has 2 elements. So Cartesian product across B has total mn element. It means that 3 into 2, 6. So Cartesian product across B has total 6 pairs. Which pairs? 1, 2, 1, 4, 2, 2, 2, 4, 3, 2, and 3, 4. Now we take one relation. So as you know, relation is nothing but the subset of Cartesian product across B. So here we take relation R is equal to, here we take one set 1, 2, 2, 2, 3, 4. So R is a subset of Cartesian product across B. So set R is a relation. Now we write the first note. If where AB belongs to relation R, then we say that A is related to B by relation R. In other words, we write as the A related to B. कोई पेयर છે મિત્રો રિલેશન અંદર બિલોંગ કરે છે. It means that A is related to B. In other word, we write as the A related to B. So what is the meaning of this A related to B? It means that pair AB belongs in our relation. તો કોઈ પણ પેર મિત્રો રિલેશન અંદર બિલોંગ કરે છે તો એને આપણે આ રીતે ડિનોટ કરી શકીએ છીએ A R B. It means that pair AB belongs in relation R. It means that there is some relation between the element A and B. Ready? Now look at the relation R. In this set, pair 1, 2 belongs in our relation. So we write as the 1 related to 2. 1 R2. It means that pair 1, 2 belongs in relation R. So there is a relation between the element 1 and 2 by under the relation R. અહીં જે મિત્રો 1 R2 લેખા છે. It means that pair 1, 2 છે મિત્રો એ relation R ની અંદર belong કરે છે. It means that 1 and 2 છે મિત્રો એ એકબીજા સાથે relation થી જોડાયેલા છે. Similarly, now we write the second note. If pair AB does not belong in relation R, then we say that A is not related to B by relation R. It is denoted by the notation, or we can write as A not related to B. Now look at in Cartesian product across B. This 3, 2 pair
डज नॉट बिलोंग्स इन रिलेशन आर। आ मित्रों जे 3-2 पेर है ये रिलेशन अंदर बिलोंग करती नहीं। 3-2 पेर नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर। इट मीन्स दैट देर इज अ नो रिलेशन बिटवीन द एलिमेंट 3 and 2। आ मित्रों 3-2 पेर है ये रिलेशन अंदर बिलोंग करती नहीं। एनु मीनिंग शू थशे कि एलिमेंट 3 અને 2 है मित्रों एनी वच्चे कोईपण रिलेशन डिफाइन थयेलो छे नहीं। So 3-2 not belongs to R. We can also denote in another notation 3 not related to 2। આનો મીનિંગ એ થશે મિત્રો કે પેર 3-2 છે એ રિલેશન અંદર બિલોંગ કરતી નથી। વાય? બીકોઝ ધેર ઇઝ નો રિલેશન બિટવીન ધ એલિમેન્ટ 3 and 2। ધેટ્સ વાય પેર 3-2 નોટ બિલોંગ્સ ઇન રિલેશન આર। જે કાંઈ રિલેશન હશે મિત્રો એ આ એલિમેન્ટ 3 અને 2 છે એની વચ્ચે ડિફાઇન થયેલો હશે નહીં। ઇટ મીન્સ દેટ પેર 3-2 એ રિલેશન અંદર બિલોંગ કરતી હશે નહીં। સો ધીસ નોટેશન ડિનોટેસ પેર 3-2 ડઝ નોટ બિલોંગ્સ ઇન રિલેશન। And this notation A related to B denote the pair AB belongs in relation। 3 not related to 2, it means that pair 3-2 not belongs in relation। So keep in your mind this notation। Now we write the second note, third note। Now we consider one set A is equal to 1, 2, 3 and we define the Cartesian product on set A itself। આ મિત્રો જે સેટ A છે એનો પ્રોડક્ટ એની સાથે જ કરવામાં આવે। સો here we define the Cartesian product। here we take the set A is equal to 1, 2, 3। તો અહીં જે સેટ A છે મિત્રો એનો પ્રોડક્ટ પોતાની સાથે જ કરવામાં આવે તો કઈ રીતે ડિફાઇન થશે Cartesian product? here we write as the A cross A। so this called Cartesian product of A on itself। So how to define? આ મિત્રો આપણા બંને સેટ કોણ છે? સેમ છે A A। રેડી? સો here we define the Cartesian product on set A itself। so first pair is the 1, 1, second pair is the 1, 2, third pair is the 1, 3, next pair is the 2, 1, next one is the 2, 2, next pair is the 2, 3, next pair is the 3, 1, next pair is the 3, 2 and last pair is the 3, 3। so this is also Cartesian product। here we define the Cartesian product on set A itself। અહીં જે મિત્રો Cartesian product આપણે ડિફાઇન કર્યો છે એ સેટ A પોતાના ઉપર ડિફાઇન કરેલો છે। so we denoted by the notation A cross A। તો અહીં મિત્રો આપણે જે સેટ A છે બે વખત લખ્યા છે પણ એવરી ટાઈમ વી ડોન્ટ રાઇટ ધ સેટ A 2 times because we just doing the Cartesian product on set A itself। so every time we just write the set A। તો દરેક વખતે મિત્રો આપણે જ્યારે Cartesian product on set A itself હશે ત્યારે બે વખત આપણે સેટને ડિનોટ કરશું નહીં। we just write the set only one time। ready? so how to write the Cartesian product on set A itself? so start with this pair 1, 1, 1, 2, 1, 3। next we write the pair 2, 1, 2, 2, 2, 3। next we write the pair 3, 1, 3, 2 and 3, 3। તો આ રીતે મિત્રો Cartesian product on set A itself આપણે easily define કરી શકીએ છીએ। so here we write if R is a subset of Cartesian product A cross A, relation R is a subset of Cartesian product A cross A is called relation on set A। હવે જે Cartesian product છે મિત્રો A cross A એનો કોઈ પણ સબસેટ લઈ તો એ કોણ થશે? રિલેશન થશે। તો એ રિલેશનને કહેવાશે is called relation on set A। for example if we take here R is equal to, write down this, here we take the relation 1, 1 or we define the relation in this way here, pair AB belongs to Cartesian product A cross A with the condition A is equal to B where A belongs to A and B belongs to A। તો આ મિત્રો આપણે એક રિલેશન ડિફાઇન કર્યો છે જેની અંદર ઓર્ડર પેર એ બી બિલોંગ કરે છે Cartesian product A cross A માંથી પણ કેવી પેર બિલોંગ કરશે જે આ કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈ કરતી હશે A is equal to B। so which pair belongs in this relation? R is equal to, now look at the pair 1, 1 satisfy this condition। તો આજે મિત્રો સેટ R છે એની અંદર કઈ પેર આવશે? 1, 1 બિલોંગ કરશે, નેક્સ્ટ પેર બિલોંગ કરશે 2, 2,
and last pair is the 3 3. આના સિવાયની એક પણ મિત્રો ઓર્ડર પેર છે આ રિલેશનની અંદર બિલોંગ કરશે નહીં, કારણ કે આપણે રિલેશન કઈ રીતે ડિફાઇન કર્યો છે, ઓર્ડર પેર એ બી belongs to Cartesian product across A which satisfy this condition A is equal to B. So how many pairs satisfy this condition? Only 3 pairs, 1 1 2 2 and 3 3. So now look at this, R is a subset of Cartesian product across A. અહીં R છે મિત્રો કેનો સબસેટ છે? Cartesian product across A નો. તો આ જે રિલેશન છે એને કેવા છે? રિલેશન ઓન સેટ A is relation. So here we write R is relation on set A. Later we will use Cartesian product on set A itself. આગળ મિત્રો આપણે જે Cartesian product હશે એ set A on itself આપણે consider કરીશું. So at that time we directly write the Cartesian product of A cross A. Every time we not write the set A 2 times, ready? So this is the third note. Now we discuss our next note. As we already know, empty set is a subset of every set. મિત્રો જે નલ સેટ છે એ દરેક સેટનો શું થશે? સબસેટ થશે. સો સિમિલરલી here we read the fourth note. As we know, here we consider the set A is equal to 1 2 3. As we know, 5 is a subset of set A. એમ્પ્ટી સેટ છે મિત્રો દરેક સેટનો શું થશે? સબસેટ થશે. તો એ જ રીતે મિત્રો આપણો જે કાર્ટેશિયન પ્રોડક્ટ છે A ક્રોસ A or we consider as the A cross B. So 5 is a subset of Cartesian product A cross A or we can also say A cross B. તો એમ્પ્ટી સેટ છે મિત્રો એ પણ કેનો સબસેટ થશે? કાર્ટેશિયન પ્રોડક્ટ A cross A અથવા તો A cross B નો. રેડી? તો આજે મિત્રો 5 છે એ કાર્ટેશિયન પ્રોડક્ટ A cross A નો સબસેટ છે. સો એઝ અ ડેફિનેશન ઓફ રિલેશન એવરી સબસેટ ઓફ કાર્ટેશિયન પ્રોડક્ટ ઇઝ કોલ્ડ ધી રિલેશન. તો અહીં જે મિત્રો 5 છે એ કાર્ટેશિયન પ્રોડક્ટનો સબસેટ છે તો 5 પણ શું થશે મિત્રો? રિલેશન થશે. તો 5 ને કહેવાશે મિત્રો વોઇડ રિલેશન. 5 ઇઝ અ રિલેશન એન્ડ 5 ઇઝ કોલ્ડ ધી વોઇડ રિલેશન. સો નાવ વી રાઇટ હિયર 5 is a subset of Cartesian product A cross B. Hence, 5 is called void relation. Or we use the word empty relation. Ready? 5 છે મિત્રો એ કાર્ટેશિયન પ્રોડક્ટ A cross B નો સબસેટ થશે. રેડી? તો 5 ને કહેવાશે void relation. એ જ રીતે મિત્રો સેટ A is a subset itself. દરેક સેટ છે મિત્રો પોતે જ પોતાનો સબસેટ થશે. as we already know, A is a subset of set A itself. Similarly, કાર્ટેશિયન પ્રોડક્ટ A cross B તો આપણે એને શું કહેતા મિત્રો? યુનિવર્સલ સેટ કહેતા. રેડી? સિમિલરલી હિયર કાર્ટેશિયન પ્રોડક્ટ A cross B is a subset of itself A cross B. So as by definition of a relation, Cartesian product A cross B is a relation. Why? Because Cartesian product A cross B is a subset of itself. So Cartesian product A cross B is a relation and this relation is called the universal relation. So in fifth note we write this thing. Cartesian product A cross B is a subset of itself. Hence, or we write here R is equal to A cross B. Relation is a Cartesian product A cross B itself. Then R is called universal relation. So keep in your mind these two relation. Phi is called the void relation and Cartesian product A cross B is a subset itself. So Cartesian product A cross B is a relation and this relation is called the universal relation. Now we discuss the note number 6. The set A where AB belongs to A cross we write as the relation is called
domain of relation R. Now we understand this not through examples. Now look at this example. Here we consider one relation R is equal to 1, 2 and 2, 2. Now see this relation, R is a subset of Cartesian product across A, so R is a relation. Now see, in this set, our A element is, આજે મિત્રો આ રિલેશન ડિફાઇન કર્યો છે એની અંદર બે ઓર્ડર પેર આવેલી છે 1, 2 and 2, 2. તો આમાં મિત્રો આપણા A એલિમેન્ટ કોણ થશે? A એલિમેન્ટ થશે 1 and 2. ફર્સ્ટ ઓર્ડર પેર છે એમાં આપણો A એલિમેન્ટ છે 1. સેકન્ડ ઓર્ડર પેર છે મિત્રો એમાં A એલિમેન્ટ છે 2. તો આ જે સેટ બન્યો મિત્રો એને કહેવાશે ડોમેઇન ઓફ રિલેશન R ઇઝ domain of R. Now see, the set ની અંદર કયા એલિમેન્ટ આવે છે મિત્રો? A એલિમેન્ટ આવેલા છે અને એ કેમાંથી બિલોંગ કરે છે મિત્રો? AB belongs to R. આપણો જે રિલેશન છે એની અંદર જે ઓર્ડર પેર AB આવેલી છે મિત્રો એમાંથી જે સેટ A છે, સોરી આપણો જે એલિમેન્ટ A છે એ જે એલિમેન્ટ આ સેટની અંદર બિલોંગ કરશે તો એને કહેવાશે ડોમેઇન ઓફ રિલેશન R. નાઉ સી ઇન ધીસ એક્ઝામ્પલ રિલેશન R હેઝ ટુ ઓર્ડર પેર 1, 2 and 2, 2. તો આ મિત્રો ઓર્ડર પેર છે એમાંથી આપણા A એલિમેન્ટ કોણ છે? 1 and 2. 1 is our element, 2 is our A element. So now we write the set 1, 2. So this set 1, 2 is called domain of relation R. Ready? એ જ રીતે મિત્રો રેન્જ, તો રેન્જમાં એલિમેન્ટ આવશે B. તો આજે મિત્રો આપણો સેટ રિલેશન R છે એમાં આપણો B એલિમેન્ટ કોણ થશે? 2 થશે. ધીસ એલિમેન્ટ A B. Now we write the set of element B. તો આ જે મિત્રો આપણો રિલેશન છે એમાંથી B એલિમેન્ટ કોણ થશે? 2 થશે. રેડી? હવે મિત્રો આપણે સેટના નિયમ પ્રમાણે એકને એક એલિમેન્ટને આપણે સેટની અંદર બે વખત નથી લખતા, આપણે આ રીતે નથી લખતા 2, 2. રેડી? વી જસ્ટ રાઇટ ધ એલિમેન્ટ ઓનલી 1 ટાઈમ્સ. એકને એક એલિમેન્ટ છે મિત્રો રિપીટ થતું હોય તો એને આપણે બે વખત લખતા નથી, વી જસ્ટ રાઇટ ઓનલી સિંગલ. તો અહીંયા મિત્રો આપણો રિલેશન છે એમાં આપણો B એલિમેન્ટ થશે 2, 2, બટ વી રાઇટ ઇન ફોર્મ ઓફ સેટ ઓનલી 1 ટાઈમ્સ. તો આજે મિત્રો સેટ મળ્યો છે એને કહેવાશે રેન્જ ઓફ રિલેશન R ઇઝ range of R. So in this way you can define the domain and range of your relation. તો ડોમેઇન ની અંદર મિત્રો કયા એલિમેન્ટ આવશે? આપણો જે રિલેશન છે એની અંદર જે A એલિમેન્ટ છે એનાથી જે સેટ બનશે એ આપણો ડોમેઇન થશે અને જે B એલિમેન્ટ છે મિત્રો એનાથી જે સેટ બનશે એ થશે રેન્જ થશે. રેડી? Now we consider another example. We write directly in a note. Seventh note we write as the set B where AB belongs to R is called range of relation R. For examples, set A is equal to 1, 2, 3 and B is equal to 2, 4. Now we define the Cartesian product across B. How to define? Pair 1, 2, 1, 4, 2, 2, 2, 4, 3, 2 and 3, 4. Now we take one relation R1 as 1, 2, 1, 4. So now what is the domain of relation R1? So here we write the domain. તો રિલેશન R1 છે મિત્રો એમાં ડોમેઇન સેટ કોણ થશે? કયા એલિમેન્ટ મિત્રો આપણા A છે? રિલેશન R1 ની અંદર આપણા A એલિમેન્ટ છે 1, 1. રેડી? સો વી જસ્ટ રાઇટ ઓનલી 1 ટાઈમ 1. સો ધીસ ઇઝ ધ ડોમેઇન ઓફ રિલેશન R1. નાઉ વી રાઇટ ધ રેન્જ. So which one is our B element in relation R1? Our B elements are 2 and 4. So range of relation R1 is set 2, 4.
Now we consider another relation R2. Now we write the order pair 1 2, 2 2, 2 4 and 3 4. So write down the domain and range of this relation R2. તો આજે મિત્રો રિલેશન R2 છે એના માટે તમારે ડોમેન અને રેન્જ લખવાના છે. સો કમ્પ્લીટ ધીસ થિંગ યોરસેલ્ફ. નાઉ વી મૂવ ઓન અવર નેક્સ્ટ નોટ. Note number 8. Now we define the power set. How to define the power set? First of all, here we understood this thing through examples. Here we consider set A is equal to ABC. આ મિત્રો આપણે સેટ A લીધો છે જેની અંદર એલિમેન્ટ આવેલા છે ABC. Now write down all the subset of set A. આ મિત્રો જે સેટ A છે એના આપણે દરેક પોસિબલ સબસેટ લખીશું. તો ફર્સ્ટ સબસેટ કોણ થશે મિત્રો? એમ્પ્ટી સેટ. રેડી? 5 is subset of every set. Second set કોણ થશે મિત્રો? Set A itself. So now we write the set A itself ABC. This is the only subset of set A. Here we write all the possible subset of set A. First one is the empty set. Second we write the set A itself subset. Now we write the next one is the singleton set A. Singleton set A is a subset of set A. Next one is the singleton B is a subset of set A. Next we write the singleton C is a subset of set A. Next we write set AB. તો મિત્રો સેટ AB છે એ પણ સેટ એનો સબસેટ થશે. એ રીતે મિત્રો AC, this is also subset of set A. And last one is the BC. So these all are the possible subset of set A. Now we write all this subset of set A in a form of set. So now we write in this all subset in a form of set. First we write the empty set 5, next we write the singleton A, next we write the set B, next we write the set C. Now we write the set AB, set AC, set BC and set ABC. So this is the collection of all subset of set A. આ મિત્રો જે આપણે સેટ લખ્યો છે એ સેટની અંદર કયા સેટ લખ્યા છે? આપણો જે સેટ એ હતો એના જે પોસિબલ સબસેટ હતા એનું આપણે કલેક્શન કર્યું છે. સો ધીસ કોલ ધી પાવર સેટ ઓફ એ સેટ એ ઇઝ પાવર સેટ ઓફ સેટ એ. તો આ રીતે મિત્રો કોઈ પણ સેટ છે તો એનો આપણે પાવર સેટ ડિફાઇન કરી શકીએ છીએ. પાવર સેટ એટલે બીજું કાંઈ નથી મિત્રો, જે સેટ એ છે એના જે પોસિબલ સબસેટ છે એનો સેટ એને કહેવાશે પાવર સેટ. સો ધ કલેક્શન ઓફ, how to define the definition? The collection of all subset of set A is called the power set. So this is the collection of all subset of set A. So this set is called the power set. તો જે પાવર સેટ છે મિત્રો એ પણ સેટ છે, પણ એ સેટ કેનો બનેલો છે? all subset of set A. Ready? So in this way we define the power set and it is denoted by the notation capital P of A. Sometimes we use the notation rho of A. રો ઓફ એ પણ યુઝ થાય છે મિત્રો અને કેપિટલ પી ઓફ એ પણ આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ. બટ વી યુઝ ધ નોટેશન પી ઓફ એ, કેપિટલ પી ઓફ એ. સો ધીસ નોટેશન ડિનોટ ધી પાવર સેટ ઓફ સેટ એ. રેડી? સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વી રાઇટ ધ ડેફિનેશન ઓફ પાવર સેટ એન્ડ ધીસ ધ એક્ઝામ્પલ ઓફ ધી પાવર સેટ. Let A be any non-empty set then power set of set A is the set of all subset
of set A, including empty set and set A itself. So in this way we define the definition of the power set. Let A be any non-empty set, then power set of set A is the set of all subset of set A, including એની અંદર કેનો સમાવેશ થઈ જશે મિત્રો? એમ્પ્ટી સેટનો પણ સમાવેશ થઈ જશે અને સેટ A itself એનો પણ સમાવેશ થઈ જશે. It is denoted by capital P of A. For example, A is equal to ABC, then write the power set of set A. We directly write the power set of set A is equal to, so power set of A is the set of all subset of set A. So first we write the empty set, next we write the singleton A, next we write the singleton B, next we write the singleton C, next we write the pair AB, next we write the pair AC, next we write the pair BC, and last pair is the ABC. So this is the collection of all subset of set A. We have already written AB, ready? So B છે મિત્રો એ કોણ થશે? AB જ થશે, ready? So don't write the B, ready? તો અહીં મિત્રો AB લખાય છે તો આની અંદર B લખવાના નથી કારણ કે સેટ AB અને B કોણ થશે? સેમ જ થશે, ready? So this is the all subset of set A and this is the collection of all set A, which is called the power set. So this is the power set of set A. Now question is, how many total subset of set A exist? આ મિત્રો set A છે એના ટોટલ કેટલા subset exist થશે, ready? So any power set has total 2 raised to n element. કોઈ પણ પાવર સેટ છે મિત્રો એની અંદર ટોટલ કેટલા એલિમેન્ટ આવેલા હશે અથવા કેટલા સેટ આવેલા હશે? ટોટલ 2 raised to n જેટલા એલિમેન્ટ આવેલા હશે. ઇન ધીસ એક્ઝામ્પલ અવર n is 3, so 2 cube is 8. તો અહીં જોઈ શકો છો મિત્રો સેટ A છે એને ટોટલ કેટલા સબસેટ એક્ઝિસ્ટ થશે? 8 સબસેટ એક્ઝિસ્ટ થશે. વિચ વન? 5 A B C. Now count. Here you can count first, second, third, fourth, fifth, sixth, 7 and 8. તો આ જે સેટ છે મિત્રો A એને ટોટલ 8 સબસેટ એક્ઝિસ્ટ થશે. તો પાવર સેટ છે મિત્રો એની અંદર ટોટલ કેટલા સબસેટ આવેલા હશે અથવા કેટલા એલિમેન્ટ આવેલા હશે? 2 raised to n જેટલા. આપણા કેસમાં થશે 2 ક્યુબ. સો નાવ વી રાઇટ ઇન જનરલી ટોટલ નંબર ઓફ એલિમેન્ટ, રાઇટ ડાઉન total number of elements in power set of A is 2 raised to n. Here we write this not in generally 2 raised to n, where n denote the number of elements in set A, where n is number of elements in set A. In our example, power set A has total 2 raised to n, that means 2 cube, total 8 element, or you can also use the word subset, ready? તો જે રીતે મિત્રો આપણે સેટ એનો પાવર સેટ ડિફાઇન કર્યો એ જ રીતે મિત્રો આપણે કાર્ટેશિયન પ્રોડક્ટ છે એનો પણ આપણે પાવર સેટ ડિફાઇન કરી શકીએ છીએ. So now we write in our next note number 9. તો જે સેટ A છે મિત્રો એને ટોટલ કેટલા સબસેટ એક્ઝિસ્ટ થાય છે? 2 raised to n જેટલા સબસેટ એક્ઝિસ્ટ થાય છે. તો એ જ રીતે મિત્રો કાર્ટેશિયન પ્રોડક્ટ એક્રોસ B છે એને ટોટલ કેટલા સબસેટ એક્ઝિસ્ટ થશે? ફોર એક્ઝામ્પલ, don't write first of all, here we understand this thing. Here we consider set A is equal to 1 2 and set B is equal to, here we take just singleton 3.
Now we define the Cartesian product across B. So Cartesian product across B has pair 1 3 and 2 3. તો અહીં જે કાર્ટેશિયન પ્રોડક્ટ છે મિત્રો એની અંદર ટોટલ બે પેર બિલોંગ કરે છે. તો આ જે મિત્રો કાર્ટેશિયન પ્રોડક્ટ છે એ પણ સેટ જ છે, તો એને પણ મિત્રો પોસિબલ સબસેટ એક્ઝિસ્ટ થશે. તો આ જે કાર્ટેશિયન પ્રોડક્ટ છે મિત્રો એને કયા કયા પોસિબલ સબસેટ એક્ઝિસ્ટ થાય છે એ આપણે નોટ ડાઉન કરીએ. સો ફર્સ્ટ ઇઝ 5 જે સબસેટ ઓફ કાર્ટેશિયન પ્રોડક્ટ એક્રોસ B. નેક્સ્ટ સેટ itself, it means that Cartesian product across B itself. Next possible subset is just a pair singleton 1 3. તો આ જે મિત્રો સેટ છે જેની અંદર પેર આવેલી છે 1 3 એ પણ કાર્ટેશિયન પ્રોડક્ટ એક્રોસ B નો સબસેટ થશે. એન્ડ લાસ્ટ પોસિબલ ઇઝ 2 3. So these all are the possible subset of across B. તો આ મિત્રો ટોટલ કેટલા કેટલા સબસેટ એક્ઝિસ્ટ થાય છે? ટોટલ 4 સબસેટ એક્ઝિસ્ટ થાય છે. અને આપણી ડેફિનેશન પ્રમાણે શું કીધું મિત્રો? દરેક જે સબસેટ છે કાર્ટેશિયન પ્રોડક્ટ એક્રોસ B નો એ શું થશે? રિલેશન થશે. તો આજે મિત્રો આપણે લખેલ છે બધા કોણ છે? રિલેશન છે. 5 ઇઝ અ રિલેશન, એક્રોસ B ઇઝ અ રિલેશન, સેટ 1 3 સેટ છે એની અંદર પેર આવેલ છે 1 3 એ પણ રિલેશન થશે. એન્ડ ધીસ સેટ contain the order pair 2 3 is also relation. So all are the subset of A cross B and all are the relation. તો આને મિત્રો પાવર સેટમાં લખવા જાય તો કઈ રીતે લખાશે? પાવર સેટ ઓફ A cross B. So define the power set of A cross B. So we write all the subset in a set form. First we write the empty set 5. Next we write the singleton set 1 3. Next we write the singleton pair 2 3. And finally we write the set Cartesian product across B itself. So we directly write it across B. So this is the collection of all subset of Cartesian product across B. So this is the power set of Cartesian product across B. આજે મિત્રો પાવર સેટ છે કેનો પાવર સેટ થશે? કાર્ટેશિયન પ્રોડક્ટ એક્રોસ B નો. રેડી? પણ આપણે મિત્રો અહીં એ ડિસાઇડ કરવાનું છે કે કાર્ટેશિયન પ્રોડક્ટ એક્રોસ B છે તો એને ટોટલ કેટલા ડિફરન્ટ રિલેશન એક્ઝિસ્ટ થાય છે. રિલેશન કેને કીધું આપણે? આપણો જે કાર્ટેશિયન પ્રોડક્ટ એક્રોસ B છે એના દરેક સબસેટને આપણે રિલેશન કહીએ છીએ. તો કોઈ પણ કાર્ટેશિયન પ્રોડક્ટ એક્રોસ B છે મિત્રો એને ટોટલ કેટલા સબસેટ એક્ઝિસ્ટ થાય છે? રેડી? તો એટલા આપણને ડિફરન્ટ રિલેશન મળશે. તો અહીં જોઈ શકો છો કાર્ટેશિયન પ્રોડક્ટ એક્રોસ B છે મિત્રો એને ટોટલ કેટલા સબસેટ એક્ઝિસ્ટ થયા છે? 4 સબસેટ એક્ઝિસ્ટ થયા છે. તો આજે મિત્રો કાર્ટેશિયન પ્રોડક્ટ એક્રોસ B છે એને ટોટલ 4 ડિફરન્ટ રિલેશન એક્ઝિસ્ટ થાય છે. રેડી? So Cartesian product across B has total 4 different relation. So in generally Cartesian product A has total 2 raised to m n subset. કોઈ પણ કાર્ટેશિયન પ્રોડક્ટ એક્રોસ B છે મિત્રો એને ટોટલ 2 રેસ્ટ ટુ mn જેટલા સબસેટ એક્ઝિસ્ટ થશે. જે રીતે સિંગલટન સેટ A છે મિત્રો ABC એની અંદર સેટ એને ટોટલ કેટલા સબસેટ એક્ઝિસ્ટ થાય છે? 2 રેસ્ટ ટુ n જેટલા સબસેટ એક્ઝિસ્ટ થાય છે. તો એ જ રીતે કાર્ટેશિયન પ્રોડક્ટ એક્રોસ B છે મિત્રો એને ટોટલ કેટલા સબસેટ એક્ઝિસ્ટ થશે? 2 રેસ્ટ ટુ mn જેટલા સબસેટ એક્ઝિસ્ટ થશે. તો 2 રેસ્ટ ટુ mn જેટલા સબસેટ એક્ઝિસ્ટ થતા હોય મિત્રો તો દરેક કોણ થશે? રિલેશન થશે. કારણ કે કેનો સબસેટ થશે? A cross B નો સબસેટ થશે. સો બાય ડેફિનેશન ઓફ રિલેશન કાર્ટેશિયન પ્રોડક્ટ એક્રોસ B હેઝ ટોટલ 2 રેસ્ટ ટુ mn ડિફરન્ટ રિલેશન. તો કોઈ પણ કાર્ટેશિયન પ્રોડક્ટ એક્રોસ B છે મિત્રો એને ટોટલ કેટલા ડિફરન્ટ રિલેશન એક્ઝિસ્ટ થશે? 2 રેસ્ટ ટુ mn જેટલા ડિફરન્ટ રિલેશન એક્ઝિસ્ટ થશે. નાવ સી ઇન ધીસ એક્ઝામ્પલ. આપણા કેસમાં મિત્રો m કેટલા છે? m ઇઝ નથિંગ બટ ધી નંબર ઓફ એલિમેન્ટ ઇન સેટ A. તો સેટ A છે મિત્રો એમાં એલિમેન્ટ આવેલા છે 2. ઇન સેટ B નંબર ઓફ એલિમેન્ટ ઇન સેટ B કેટલા છે મિત્રો? 1. સો તો કાર્ટેશિયન પ્રોડક્ટ એક્રોસ B છે મિત્રો એના ટોટલ કેટલા સબસેટ એક્ઝિસ્ટ થશે? 2 રેસ્ટ ટુ mn જેટલા. સો ઇન અવર કેસ m ઇઝ 2 and n ઇઝ 1. સો 2 સ્ક્વેર ઇઝ 4. તો અહીં જે મિત્રો આપણે એક્ઝામ્પલ લીધું છે એને ટોટલ કેટલા ડિફરન્ટ રિલેશન એક્ઝિસ્ટ થાય છે? 4 ડિફરન્ટ રિલેશન એક્ઝિસ્ટ થાય છે. તો એ કઈ રીતે મળશે મિત્રો? 2 રેસ્ટ ટુ mn ફોર્મ્યુલાની મદદથી. તો ઇન જનરલી મિત્રો કોઈ પણ કાર્ટેશિયન પ્રોડક્ટ એક્રોસ B છે એને ટોટલ કેટલા સબસેટ એક્ઝિસ્ટ થશે? 2 રેસ્ટ ટુ mn જેટલા સબસેટ એક્ઝિસ્ટ થશે. અને દરેક સબસેટ કોણ થશે? રિલેશન થશે. તો ફાઇનલી વી કેન કન્ક્લુઝ every Cartesian product across B has total 2 raised to mn different relation. So this note we write here.
So this is the note number 9. If set A has m element and set B has n elements, then Cartesian product A cross B has total 2 raised to mn different subset. ધારો કે મિત્રો સેટ એની અંદર m એલિમેન્ટ આવેલા હોય અને સેટ બી ની અંદર n એલિમેન્ટ આવેલા હોય તો કાર્ટેશિયન પ્રોડક્ટ a ક્રોસ b ને ટોટલ કેટલા સબસેટ એક્ઝિસ્ટ થશે? 2 જેટલા ડિફરન્સ સબસેટ એક્ઝિસ્ટ થશે. તો 2 જેટલા ડિફરન્સ સબસેટ એક્ઝિસ્ટ થતા હોય મિત્રો તો કાર્ટેશિયન પ્રોડક્ટ a ક્રોસ b ને ટોટલ કેટલા રિલેશન એક્ઝિસ્ટ થશે? 2 જેટલા રિલેશન એક્ઝિસ્ટ થશે. સો a ક્રોસ b હેઝ total 2 different relation exist. તો કોઈ પણ કાર્ટેશિયન પ્રોડક્ટ મિત્રો a ક્રોસ b છે એને ટોટલ કેટલા ડિફરન્ટ રિલેશન એક્ઝિસ્ટ થશે? 2 જેટલા ડિફરન્ટ રિલેશન એક્ઝિસ્ટ થશે. એ મિત્રો આપણે ઓલરેડી એક્ઝામ્પલની અંદર જોયું. સો ધીસ એક્ઝામ્પલ હિયર વી રાઇટ. For example, set A is equal to 1 to n, set B is equal to, here we just consider singleton 3. So Cartesian product A cross B has 2 pair 1 3 and 2 3. તો આ મિત્રો કાર્ટેશિયન પ્રોડક્ટ A ક્રોસ B છે એના ટોટલ કેટલા ડિફરન્ટ રિલેશન એક્ઝિસ્ટ થશે? 2 જેટલા ડિફરન્ટ રિલેશન એક્ઝિસ્ટ થશે. સો આપણા કેસમાં m in our case m is equal to 2 and n is equal to 1. So A cross B has 2 it means that 2 which is 4. Different relation exist. કયા કયા મિત્રો એક્ઝિસ્ટ થશે? ફર્સ્ટ રિલેશન R1 is empty set. Second relation R2 is equal to set itself A cross B, as we already know. This is the void relation and this is the universal relation. Third relation is કયો મિત્રોનો નેક્સ્ટ સબસેટ પોસિબલ છે? 1 3 is the subset of R3, which is the relation. And final R4 relation is set R4. So all are the possible subset of Cartesian product A cross B. So all are the relation of Cartesian product A cross B. So you can see there are 4 different relation exist. આ મિત્રો જે આપણો કાર્ટેશિયન પ્રોડક્ટ A cross B છે એના ઉપર ટોટલ 4 different relation exist થાય છે. તો આ રીતે મિત્રો કોઈ પણ કાર્ટેશિયન પ્રોડક્ટ છે એને ટોટલ કેટલા ડિફરન્ટ રિલેશન એક્ઝિસ્ટ થશે? 2 જેટલા ડિફરન્ટ રિલેશન એક્ઝિસ્ટ થશે. વેર m denote the number of element in set A and b denote the number of element in set B. So this is the all notes related to relations. Now today we stop here. In next lecture we will discuss type of the relation. I hope you understood all the notes very well. Today we stop here. Thank you. Have a good day of you.